ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා සියලුම දෙනාම. අදත් මේ ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ database management system වල තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. මේකෙදි මම කතා කරන්න යන්නේ 20 වෙනි question set එක ගැන. මේක 17 වෙනි question set එකේ ඉඳලා ඉස්සරහ development question set එක. මේකෙදි කියනවා find the number of students who participate in the first term science subject. මේ science subject එකට first term එකේ සහභාගී වෙච්ච ස්ටුඩන්ට් ලගේ කවුන්ට් එක ගන්න කියලා කියනවා. අපි බලමු query වලින් කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. මේකට select query එකක් ගන්න. select count එක subject ID student exam mark recording එකේදී කරගන්නවා exam term ID ya ini nama subject name එක equivalent ඕනේ science execute කරන්න ඕන. අපි බලා ගන්න පුළුවන් එනවා මේ ගාන. අපි මේකේ name එක rename කරමු as join students join students කියලා මෙතන execute වෙනවා. අපි බලමු ඊළඟ question එකේ මොකක්ද කියලා තියෙන්නේ. ඊළඟ කියනවා what is the minimum score obtained by the first term students කියනවා minimum what is the minimum score අඩුම ලකුණ first term එකේ ළමයින් ගත්ත. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ ටික විතරයි change කරන්න. මෙතන දෙනවා min exam mark record එකේ mark එක අපි මෙතනින් අයින් කරනවා subject එක first term එකේ ගත්ත. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ subject එක ඉන්නේ join කරගන්න.
පස්සේ අපිට exam term එක අරගෙන තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මිනිමම් මාක් එක 10.5 විදියට පෙන්නනවා. මෙතන query එක වෙන්නේ select min exam mark record dot mark as minimum mark from student mark record එකෙන් inner join කරගෙන තියෙන exam term එක. ඒකේ අපි web process එක දාලා දෙනවා first term එක විදියට. මේ විදිහට තමයි දෙවෙනි question එක ඉවර වෙන්නේ. අපි බලමු third question එකේ මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා. ඒ කියනවා find the number of students who participate in the second term mathematics subject. mathematics subject වලට participate වෙච්ච student ලගේ count එක අරගෙන දෙන්න කියනවා. මේකම ගන්නවා query එක. එතකොට join the student in second term. අපි මේකේ second term විදියට change කරගන්නවා. ඊට පස්සේ subject එක අපි subject එක ගන්නවා mathematics විදියට. අපි execute කරගන්න බලමු. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් second term එකේ mathematics වලට සම්බන්ධ වුණු ළමයි 8 දෙනෙක් ඉන්නවා කියලා මෙතන පෙන්නනවා. ඒකට query එක අපි අරගෙන තියෙන්නේ select count student exam mark record එකේ index numbers ගන්න අපි count කරගෙන දිනවා as name එක අරගෙන දිනවා from student mark record එකට inner join කරගෙන දිනවා subject එක. ඊට පස්සේ ආයෙ inner join කරගෙන දිනවා exam term එක. ඊට පස්සේ අපි web process use කරගෙන අරගෙන තියෙනවා subject name එක mathematics විදියටම exam term එක second term එක විදියට දෙන්න කියලා. අපි ඊළඟ query එකට මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා question එක. which subject got the lowest mark in the first term? ඊට පස්සේ කියනවා මොන subject එකද අඩුම ලකුණු ගත්තේ first term එකේ කියලා. අපි ඒකට query එකක් ලියාගමු. subject name subject මම මේකට use කරනවා sub query එක. අපිට subject එක ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මෙතන දානවා subject id in subject id එක ගන්නවා. select exam mark record එකේ තියෙන
exam mark record again dot next number මේ තමයි පොරේ එක්සෙප්ට් කරපුවාම ආන්සර් එන්නේ. අපි ඊළඟ ක්වෙස්චන් එකේදී ඉස්සරහට ක්වෙස්චන් සෙට් එක කොහොමද කරන්න කියලා කතා කරමු. thank you.